Hi, hello everyone. Welcome to Prashant YouTube channel. Okay, last video lo manam part 4 video 60 questions చూడడం జరిగిందండి. ఇది part 5 video 61st question onwards. Okay, let's get started. First, 61st question. A train when moves at an average speed of 40 km per hour reaches its destination on time. When its average speed becomes 35 km per hour, it reaches 15 minutes late. Find length of journey. Okay, on time. A train when moves at an average speed 40 km per hour reaches its destination on time. On time ki reach ayindi. If its average speed becomes 35 km per hour, it reaches 15 minutes late. మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే అండి, లేట్ ఉంటే సేమ్ కాబట్టి టైంని మైనస్ చేస్తాం. ఎర్లీ ఇది సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి టైంని మైనస్ చేస్తాం. అదే లేట్ ఎర్లీ ఉంటే ఆపోజిట్ కాబట్టి టైంని యాడ్ చేస్తాం. అదే ఎర్లీ లేట్ ఉన్నా ఇది కానీ ఆపోజిటే కదా, సో టైంని యాడ్ చేస్తాం. బట్ ఈ కేసులో ఆన్ టైంలో రీచ్ అయింది, ఇంకోటి లేట్గా రీచ్ అయింది. ఆన్ టైం అంటే 0 అనుకోండి, 0 + 15 అన్నా 0 - 15 అన్నా 15ఏ కదా. సో 15 minutes ఈజ్ అ డిఫరెన్స్. టైం డిఫరెన్స్ ఎంత ఇప్పుడు? 15 minutes. వాడు అడిగిన క్వశ్చన్లో ఫైండ్ లెంత్ ఆఫ్ జర్నీ. ఓకే, మనకి టైం డిఫరెన్స్ తెలుసు. టైం ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. టైం డిఫరెన్స్ ఎంత? 0 + 15 అన్నా 0 - 15 అన్నా 15ఏ కదా. 15 minutes. మినిట్స్ హవర్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే డివైడెడ్ బై 60. టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. డిస్టెన్స్ ఎంత తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ బై 35 km per hour మైనస్ ఎక్స్ బై 40 km per hour. ఓకే, డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అండి. మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఇక్కడ 40 వేసుకోవచ్చు కదా, ఇక్కడ 35 వేసుకోవచ్చు కదా అనేసి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పాను, వెన్ డినామినేటర్ ఈస్ లెస్ నంబర్ విల్ బి మోర్. వెన్ డినామినేటర్ ఈస్ మోర్ నంబర్ విల్ బి లెస్. ఇప్పుడు డినామినేటర్ ఇక్కడ తక్కువ ఉంది కాబట్టి నంబర్ పెద్ద నెంబర్ వస్తుంది. ఎప్పుడు కానీ పెద్ద నెంబర్ నుంచి చిన్న నెంబర్ని తీసేస్తాం కదా, అదేవిధంగా సో ఇక్కడ బిగ్ నెంబర్ వస్తుంది, ఇంకా స్మాల్ నెంబర్ వస్తుంది, బిగ్ నుంచి స్మాల్ని తీసేస్తాం. ఇది డిఫరెన్స్, ఇది టైం డిఫరెన్స్. ఓకే, టైం ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. దట్ ఇంప్లైస్ 15/60. 15 1s are 15 4s are 1/4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్సిఎం ఎంత? 35కి 40, 40 × 2 80, 80 పోదు, 120 పోదు, 160 పోదు, ఇంకా 200 పోదు, 240 పోదు, 280. 280 అంటే 35 టేబుల్లో 280 పోతుంది కదా. 35 8s are 280, 35 10s are 350 అండి. 350లో సగం తీసేస్తే 280 కదా. సో 35 8s are ఇది వచ్చి 40 × 7. సో ఎల్సిఎం వచ్చి ఇక్కడ 280 అవుతుంది. 280 అంటే 35 × 8s are 280, 40 × 7s are 280. 8x - 7x x. 4 1s are 4, 4 7s are 28, పక్కన 0. సో ఈ 70 ఇటు వెళ్తే 70. దట్ ఇంప్లైస్ x ఈక్వల్స్ టు 70. ఫైండ్ లెంత్ ఆఫ్ జర్నీ కదా, సో 70 kilometers. ఇది 61st క్వశ్చన్ అండి. నెక్స్ట్ 62nd క్వశ్చన్. Excluding stoppages, the speed of bus is 54 km per hour and including stoppages, it is 45 km per hour. For how many minutes does bus stop per hour? Okay, స్టాపేజెసే లేకుండా పోతే, ఎక్స్క్లూడింగ్ స్టాపేజెస్ లేకుండా పోతే ద స్పీడ్ ఆఫ్ బస్ ఇస్ 54 km per hour. 1 hourకి 54 kilometers. ఇంక్లూడింగ్ స్టాపేజెస్ ఇట్ ఈస్ 45 km per hour. స్టాప్ చేసి వెళ్తే 45 km. స్టాప్ చేయకుండా వెళ్తే వితౌట్ స్టాపేజెస్ అంటే 45 kilometers కదా. వితౌట్ స్టాపేజెసే లేకుండా పోతే ఎన్ని మినిట్స్లో రీచ్ అవుతుంది? 1 hour కాబట్టి ఇది 60 minutes తీసుకోండి. 1 hour అన్న 60 minutes అన్న ఒకటే కదా. 60 minutes వచ్చి 54 kilometers అన్నప్పుడు 45 kilometers వచ్చి ఎన్ని మినిట్స్ అవుతుంది? అదే వితౌట్ స్టాపేజెస్. ఇది వితౌట్ స్టాపేజెస్, ఇది వితౌట్ స్టాపేజెస్. క్యాన్సిల్ చేస్తే 9 టేబుల్తో 9 6s are 54, 9 5s are 45, 6 1s are 6 10s are 10 × 5 50 minutes.
అంటే స్టాపేజెసే లేకుండా పోతే 50 minutesలో రీచ్ అయిపోతుంది. అదే స్టాప్ చేసుకుంటూ వితౌట్ స్టాపేజెస్ ఇట్ గోస్ 50 minutes. ఓకే, ఎక్స్క్లూడింగ్ స్టాపేజెస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ బస్ ఇస్ 54 km/h. ఇంక్లూడింగ్ స్టాపేజెస్ ఇట్ ఈస్ 45 km/h. ఫర్ హౌ మెనీ మినిట్స్ డస్ బస్ స్టాప్ పర్ అవర్? 1 hourకి ఎన్ని మినిట్స్ స్టాప్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అంటే వితౌట్ స్టాపేజెస్ వెళ్తే 50 minutesలో రీచ్ అయిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ 60 minutes కదా, 1 hour అంటే 60 minutes. ఇక్కడ మనకు వచ్చింది స్టాపేజెస్ లేకుండా వెళ్తే 50 minutesలో రీచ్ అయిపోతుంది. సో 1 hourకి 10 minutes స్టాప్ చేస్తుంది. సో ఆన్సర్ వచ్చి 10 minutes. స్టాపేజెస్ లేకుండా వెళ్తే 50 minutesలో రీచ్ అయిపోతుందండి. ఓకే, స్టాప్ చేసుకుంటూ వెళ్తే 1 hour పడుతుంది. సో 60 minus 50, 10 minutes is the answer. ఓకే, 10 minutes స్టాప్ చేస్తుంది. ఇది 62nd క్వశ్చన్ అండి. నెక్స్ట్ 63rd క్వశ్చన్. In covering a certain distance, the speed of A and B are in the ratio 3:4. A takes 30 minutes more than B. The time taken by A to reach destination is. Okay, in covering a certain distance, the speed of A and B are in the ratio 3:4. Speed ratio 3:4 అంటే time ratio 4:3. A takes 30 minutes more than B అంటే ఏకి బీకి మధ్యన టైం డిఫరెన్సే కదా. టైం డిఫరెన్స్ మీన్స్ 1 part వాల్యూ 30 అన్నప్పుడు 4 parts వాల్యూ 4 3s are 12, 120. 1 part వాల్యూ 30 అన్నప్పుడు 3 parts వాల్యూ 3 3s are 90. ఇది 90 minutes, ఇది 120 minutes. వాడి క్వశ్చన్లో అడిగింది ద టైం టేకెన్ బై ఏ టు రీచ్ డెస్టినేషన్. ఇది ఏ, ఇది బీదే కదా రేషియో. ఇది టైం రేషియో ఆఫ్ ఏ 120 minutes. 120 minutes అన్నా 2 hours అన్నా ఒకటే కదా. ఆన్సర్ ఇస్ 2 hours. ఇది 63rd క్వశ్చన్ అండి. నెక్స్ట్ 64th క్వశ్చన్ అండి. 3 persons walking from place A to another place B. The speeds are in the ratio 4:3:5. The time ratio is అంటే 3 persons యొక్క స్పీడ్స్ రేషియో ఇచ్చేసాడండి. టైం రేషియో కనుక్కోమంటున్నాడు. మనకి 2 రేషియోస్ ఉందనుకో, ఏ అండ్ బి 2 persons ఉందనుకో, స్పీడ్ రేషియో ఆల్వేస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైం రేషియో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పీడ్ రేషియో 4:3 అంటే టైం రేషియో 3:4 అని రాసేస్తాం. ఓకే, 4:3 అంటే 3:4గా రాసేస్తాం, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. బట్ ఇక్కడ స్పీడ్స్ వచ్చి 3 రేషియోస్ 4:3:5. సో దీన్ని ఎలా రాయాలి అంటే టైం రేషియో కావాలి అంటే టైం రేషియో ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1/4:1/3:1/5. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి ఎల్సిఎం ఎంత? 4,3,5కి ఎల్సిఎం ఎంత? 60. 4 టేబుల్లో 60 పోతుందా? పోతుంది. 3 టేబుల్లో 60, 5 టేబుల్లో 60 పోతుంది. సో ఎల్సిఎం వచ్చి 60. ఎల్సిఎం 60 అన్నప్పుడు 4 × 15 కదా, 15 4s are 60. 3 × 20, 23s are 60. 5 × 12, 12 5s are 60. ఇక్కడ రేషియో టైం రేషియో దట్ ఇంప్లాయిస్ 15:20:12. ఓకే, అది అండి టైం రేషియో ఇది. దిస్ ఈస్ 64th క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ 65th క్వశ్చన్. With a uniform speed, a car covers the distance in 8 hours. Had the speed been increased by 4 km/h, the same distance covered in 7.5 hours. What is the distance covered? Okay, distance అడుగుతున్నాడండి. With a uniform speed, a car covers a distance in 8 hours. Had the speed been increased by 4 km/h, let the speed be x km/h అనుకుంటే had the speed been increased by 4 km/h, x km/h అంటే స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అంటే x + 4 km/h. ఇది x km/h స్పీడ్తో వెళ్తుంటే యూనిఫామ్ స్పీడ్ ఎ కార్ కవర్స్ ఎ డిస్టెన్స్ ఇన్ 8 hours. x km/h స్పీడ్తో వెళ్తుంటే టైం టేకన్ వచ్చి 6 hours. అదే ఇంక్రీజ్డ్ బై 4 km, x + 4 km/h స్పీడ్తో వెళ్తుంటే డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఇన్
7 1/2 hours. 7 1/2 hours అంటే 7 2 14 plus 1 15/2 hours. మనకి ఇక స్పీడ్ తెలుసు, టైం తెలుసు, స్పీడ్ తెలుసు, టైం తెలుసు. స్పీడ్ టైం తెలిసినప్పుడు డిస్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. ఈ డిస్టెన్స్ని ఈక్వల్ చేద్దాం. డిస్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. సో ఇక్కడ స్పీడ్ ఎంత, x, స్పీడ్ ఇంటూ టైం ఎంత, 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎప్పుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, డిస్టెన్స్ని ఈక్వల్ చేయాలి, టైంకే ఈక్వల్ చేయాలి, స్పీడ్కే ఈక్వల్ చేయాలి. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ డిస్టెన్స్కి మనం ఈక్వల్ చేస్తున్నాం. డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ స్పీడ్ ఇంటూ టైం, x ఇంటూ 8, ఇది స్పీడ్, ఇది టైం. ఇంకో స్పీడ్ ఎంత, x ప్లస్ 4. ఇంకో టైం ఎంత, 15/2. ఓకే, ఈ 2 ఈ పక్క వస్తే 16, 8x ఇంటూ 2 16x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 ఇంటూ x 15x ప్లస్ 15 4 16. ఇది ఈ పక్క వస్తే 16x మైనస్ 15x x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 కిలోమీటర్ పర్, x ఈక్వల్ టు 60. ఇక్కడ మనకి స్పీడ్ వచ్చేసిందండి 60 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. ఓకే, ఈ స్పీడ్ వచ్చి 60 కిలోమీటర్ పర్ అవర్, ఇది వచ్చి 64 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. మనకు కావాల్సింది డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. ఈ స్పీడ్ x స్పీడ్ వచ్చింది కదా 60, స్పీడ్ ఇంటూ టైం ఎంత, ఇక్కడ 8 hours, 8 6 48, 480 కిలోమీటర్స్. ఓకే, మనకి ఈ స్పీడ్ వచ్చిందండి, యూనిఫామ్ స్పీడ్. మనం x అనుకున్నాం కాబట్టి x వాల్యూ 60 వచ్చింది. ఈ స్పీడ్ తెలుసు, ఈ టైం తెలుసు. స్పీడ్ టైం తెలిసినప్పుడు డిస్టెన్స్ వచ్చేసింది. డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. స్పీడ్ వచ్చి 60, టైం వచ్చి 80. 60 ఇంటూ 8 480 కిలోమీటర్స్. ఇది 65th క్వశ్చన్ అండి. నెక్స్ట్ 66th క్వశ్చన్. ఇఫ్ ఏ పర్సన్ వాక్స్ at 14 km/h instead of 10 km/h, he would have walked 20 kilometers more. యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై హిమ్ ఈస్. ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసి ఉంటాడు. ఓకే, ఇఫ్ ఏ పర్సన్ వాక్స్ at 14 km/h ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 10 km/h, he would have walked 20 kilometers more. ఎందుకు, ఈ 4 km/h ఎక్స్ట్రా వెళ్ళిందని వల్లే కదా. సో 4 km/h వచ్చి 20 kilometers అయితే 10 km/h వచ్చి ఎంత? క్వశ్చన్ మార్క్. 4 1s 4 5s 20, 5 into 10 50. ఇదే అండి ఆన్సర్, 50 kilometers. ఎందుకు 10 kilometers చేసామంటే, ఇఫ్ ఏ పర్సన్ వాక్స్ at 14 km/h ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 10 km/h, యాక్చువల్గా వెళ్ళాల్సింది ఎంత, 10 km/h. బట్ అతను 14 km/h అంటే ఎక్స్ట్రా 4 km/h వెళ్ళిన దాని వల్ల 20 kilometers మోర్ కవర్ చేయడం జరిగింది. వాడు క్వశ్చన్లో అడిగింది యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై హిమ్, యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. అంటే యాక్చువల్గా అతని స్పీడ్ ఎంత, 10 km/h కదా. సో ఇక్కడ 10 km/h వచ్చి ఎన్ని కిలోమీటర్స్, అది మనకి యాక్చువల్ డిస్టెన్స్. యాక్చువల్ స్పీడ్ తెలిస్తే మనకి యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ తెలుస్తుంది. అదే అండి, ఇది యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ ఎంత, 50 km/h. ఓకే, ఇది 66th క్వశ్చన్ అండి. నెక్స్ట్ 67th క్వశ్చన్ అండి. A is twice as fast as B and B is thrice as fast as C. The journey covered by C in 54 minutes will be covered by B in. A is twice as fast as B. Speed ratio of A and B ఎంత, twice 2:1. అదే స్పీడ్ రేషియో B is thrice as fast as C. స్పీడ్ రేషియో of B is to C 3:1. టైం రేషియో కావాలంటే ఏబిది ఎంత వస్తుంది, 1:2, బీసీది 1:3. మనం ఇంతకుముందు చేసాము ఒక ప్రాబ్లం, కాంపౌండ్ రేషియో A:B:C కాంపౌండ్ రేషియో. ఎలా చేయాలి, టైం 1:2 కదా. ఎందుకు టైం తీసుకున్నామంటే ఇక్కడ వాడు ఇచ్చింది జర్నీ కవర్డ్ బై సి ఈస్ 54 minutes, టైం ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం టైం రేషియో తీసుకుంటున్నాం. సో ఏబిది 1:2, బీసీది 1:3. సో కాంపౌండ్ రేషియో ఇలా
1 into 1 1, 1 into 2 2, 3 into 2 6. ఇది కాంపౌండ్ రేషియో 1:2:6. జర్నీ కవర్డ్ బై సి ఇన్ 54 మినిట్స్. అంటే ఏబిసి ఇదే కదా, ఇది ఎంత ఇచ్చాడు 54 మినిట్స్ ఇచ్చాడు. మనకు కావాల్సింది విల్ బి కవర్డ్ బై బి. బి అంటే 2 పార్ట్స్ ఎంత అంటే 6 పార్ట్స్ వాల్యూ 54 మినిట్స్ అన్నప్పుడు 2 పార్ట్స్ వాల్యూ ఎంత? 6 1 6, 6 9 54, 9 2 18 మినిట్స్. ఓకే, ఇది 67th క్వశ్చన్ అండి. నెక్స్ట్ 68th క్వశ్చన్. 2 men starting from the same place walking at 5 km/h and 5.5 km/h respectively. What time will they take to be 8.5 km apart if they walk in same direction? సేమ్ డైరెక్షన్ అంటే ఏం చెప్పాను? సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు? అటు క్వశ్చన్ ఏమడిగారు? ఇఫ్ దే వాక్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ వాట్ టైమ్ విల్ దే టేక్ టు బి 8.5 km అపార్ట్. టైం అడిగాడు. టైం ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. దట్ ఇంప్లైస్ డిస్టెన్స్ ఎంత? 8.5 కిలోమీటర్స్. స్పీడ్ ఎంత? ఆపోజిట్ సేమ్ డైరెక్షన్ కదా, సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఆపోజిట్ అయితే యాడ్ చేయాలి. 5 km/h మైనస్ 5లో నుంచి 5.5 తీస్తే 0.5 km/h. ఓకే, స్పీడ్ ఎంత వస్తుంది? 0.5. పైన పాయింట్ ఉంది, కింద పాయింట్ ఉంది. పాయింట్ గెట్ క్యాన్సిల్. నౌ 5 1s are 5 క్యాన్సిల్ చేస్తే 5 1s are 5, 3 35, 5 7s are 35. సో ఆన్సర్ ఇస్ 17 hours. ఓకే, ఇది 68th క్వశ్చన్ అండి. నెక్స్ట్ 69th క్వశ్చన్. A thief steals a car at 2:30 p.m. and drives at 60 km/h. The theft is discovered at 3 p.m. and owner sets off in another car at 75 km/h. When he will overtake the thief? ఎప్పుడు ఓవర్టేక్ చేస్తాడు? థెఫ్ట్ జరిగిందండి. థీఫ్ స్టీల్స్ ఏ కార్ 2:30 p.m.కి దొంగతనం చేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు. అండ్ డ్రైవ్స్ అట్ 60 km/h. ఆ స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడు. థెఫ్ట్ ఈస్ డిస్కవర్డ్ అట్ 3 p.m. and owner sets off in another car 75 km/h. When he will overtake the thief? Some x hours దగ్గర ఓవర్టేక్ చేస్తాడు అనుకుందాం. ఇప్పుడు 3 p.m. ఉంది కదా, 3 p.m. తర్వాతే కదా ఏదో ఒక హవర్ టైంలో మీట్ అవుతాడు అనుకున్నాం. సపోజ్ సమ్ ఎక్స్ హవర్స్, తెలుగు తెలుసు కదండి. సమ్ ఎక్స్ హవర్స్ దగ్గర మీట్ అవుతారు అనుకుందాం. సమ్ ఎక్స్ హవర్స్ దగ్గర మీట్ అవుతారు అనుకుంటే, ఓకే, ఇక్కడ థీఫ్ స్టీల్స్ అట్ 2:30 p.m. అండ్ డ్రైవ్స్ అట్ 60 km/h. అంటే ఇక్కడ వచ్చి ఎక్స్ హవర్స్ వెళ్ళుంటాడు కదా, ఎవరు? థీఫ్ వచ్చి ఎక్స్ హవర్స్ డిస్టెన్స్ వెళ్ళుంటాడు. స్పీడ్ ఎంత? 60 km/h. అదే ఓనర్ వచ్చి 3 p.m.కి బయలుదేరాడు. 3 p.m.కి స్టార్ట్ చేశాడంటే ఇక్కడ 2:30 p.m.కి థెఫ్ట్ జరిగింది. బట్ ఇతను స్టార్ట్ అయ్యింది వచ్చి 3 p.m.కి. డిఫరెన్స్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంది కదా. ఓకే, ఎక్స్ హవర్స్ దగ్గర మీట్ అవుతారు అనుకుంటే, సమ్ ఎక్స్ ఇక్కడ మీట్ అవుతారు అనుకుంటే, బట్ ఈయన ఇక్కడ బయలుదేరింది వచ్చి, ఓనర్ బయలుదేరింది వచ్చి ఇక్కడ 3 p.m. దగ్గర, ఇది జరిగింది వచ్చి 2:30 p.m. దగ్గర. అంటే ఆ హాఫ్ అన్ అవర్ అనేది తీసేయాలి కదా. ఆ హాఫ్ అన్ అవర్ అనేది ఓనర్ బయలుదేరిన టైంని తీసేయాలి. సో ఎక్స్ మైనస్ 1/2 అవర్స్. ఇది వచ్చి ఓనర్ బయలుదేరింది. అదే ఇతని స్పీడ్ ఎంత? 3 p.m. అండ్ ఓనర్ సెట్స్ ఆఫ్ ఎన్ అదర్ కార్ అట్ 75 km/h. ఓకే, నౌ టైం తెలుసు, స్పీడ్ తెలుసు. టైం స్పీడ్ తెలిసింటే మనకేం తెలిసిపోతుంది? డిస్టెన్స్ తెలిసిపోతుంది. డిస్టెన్స్నే ఈక్వల్ చేయాలి. సో డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ఫార్ములా, డిస్టెన్స్ ఇస్ స్పీడ్ ఇంటూ టైం. ఇక్కడ స్పీడ్ తెలుసు, ఇక్కడ టైం తెలుసు. 60 ఇంటూ ఎక్స్, ఇక్కడ స్పీడ్ ఎంత? 75 ఇంటూ స్పీడ్ ఇంటూ టైం. ఎక్స్ మైనస్ 1/2 అంటే 2 ఇంటూ ఎక్స్ 2x, 2x మైనస్ 1/2. ఓకే, 15 టేబుల్తో 15 4s are 60, 15 5s are 75. నౌ 4x కదా, ఇటు వెళ్తే
డివైడెడ్ బై 2 అండి, ఇటు వెళ్తే మల్టిప్లై చేస్తుంది. 4x ఇంటూ 2 4 2 8x ఈజ్ ఈక్వల్ 5 2 10x మైనస్ 5 1 5. ఇది ఈ పక్క వెళ్తే 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. దట్ ఇంప్లైస్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 by 2. 5 by 2 అంటే 2 2 4, 2.5 hours. ఓకే, 2.5 hours దగ్గర మీట్ అవుతారంటే 2:30 నుంచి x hours కదా. మనం 2:30కి థెఫ్ట్ జరిగిందండి, 2:30 నుంచి సమ్ x hours దగ్గర మీట్ అయ్యారు. సో 2:30 ప్లస్ 2.5 hours, 2:30 ప్లస్ 2.5 hours అంటే హాఫ్ అన్ అవర్. అంటే 2:30కి హాఫ్ అన్ అవర్ అంటే 3, ఇంకా 2 hours అంటే 3 to 4 4 to 5 అంటే 5 PM దగ్గర మీట్ అయ్యారు. దే మీట్ అట్ 5 PM. 5 PM దగ్గర మీట్ అయ్యారండి. ఓకే, ఇది 69th క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి, 70th క్వశ్చన్. 2 cyclists start from the same place in opposite direction. One goes towards north at 18 km per hour and other goes towards south at 20 km per hour. What time will they take to be 47 kilometers apart? ఓకే, 2 cyclists అండి, ఒకరు వచ్చి నార్త్ డైరెక్షన్, ఒకరు వచ్చి సౌత్ డైరెక్షన్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నారు. 2 cyclists స్టార్ట్ ఫ్రమ్ సేమ్ ప్లేస్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్. వన్ గోస్, ఇది సేమ్ ప్లేస్, ఇక్కడ నుంచి ఒకరు నార్త్ ఒకరు సౌత్. నార్త్ అట్ 18 km per hour, అదర్ గోస్ టువర్డ్స్ సౌత్ 20 km per hour. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే ఏం చెప్పాను, యాడ్ చేయాలి. దేన్ని యాడ్ చేయాలి, స్పీడ్స్ని యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ 2 స్పీడ్స్ అంతా 18 km per hour 20 km per hour, రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 38 km per hour. వాట్ టైమ్ విల్ దే టేక్ టు బి 47 km అపార్ట్? మనకి స్పీడ్ తెలుసు, డిస్టెన్స్ తెలుసు. వాడి క్వశ్చన్లో అడిగింది వాట్ టైం, టైం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. టైం ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. డిస్టెన్స్ ఎంత, 47.5. స్పీడ్ ఎంత, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి 2 స్పీడ్స్ని యాడ్ చేస్తే 20 + 18 38 kilometers. ఓకే, స్పీడ్ ఈక్వల్స్ టు 38 km per hour. ఇప్పుడు 19 టేబుల్తో అండి, 19 2 38, 7 8 9 95, 19 5 95. ఓకే, 19 2 38. 2.5 అంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు, 25/10 డివైడెడ్ బై 2 కదా. డివైడెడ్ బై 2 రిసిప్రోకల్ అయితే 1/2. 5 2 10, 5 5 25. దట్ ఇంప్లైస్ 5/2. 5/2 అంటే 2 2 4, 1 2.5 hours, 2 1/2 hours. What time will they take to be 47.5 kilometers apart means 2.5 hours. ఓకే, ఇది 70th క్వశ్చన్ అండి. నెక్స్ట్ 71st క్వశ్చన్. The distance between two cities A and B is 330 kilometers. A train starts from A at 8 AM and travels towards B at 60 km per hour. Another train starts from B at 9 AM and travels towards A at 75 km per hour. What time do they meet? Okay, ఇది అనుకోండి. A distance between two cities is 330 kilometers. Total distance 330 kilometers. A train starts from A at 8 AM and travels towards B. ఇటు వెళ్ళిందండి, 8 AMకి స్టార్ట్ చేసింది, 60 km per hour. Another train starts from B at 9 AM. ఇది B, ఇది వచ్చి 9 AMకి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. Another train starts from B at 9 AM and travels towards A at 75 km per hour. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 8 AMకి స్టార్ట్ అయ్యింది, ఇది వచ్చి 9 AMకి స్టార్ట్ అయ్యింది. మనము ఇక్కడ ఇది కానీ 9 AMకే స్టార్ట్ అయ్యింది అనుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏ అనేది ఎంత స్పీడ్లో వెళ్తుంది, 60 km per hour. ఓకే, ఇది 60 km per hour స్పీడ్లో వెళ్తుంది, ఇది 75 km per hour స్పీడ్లో వెళ్తుంది. అంటే 1 hourకి ఇది 60 kilometers వెళ్తుంది. 8 AMకి స్టార్ట్ అయ్యింది, 8 AMకి స్టార్ట్ అయింది అంటే ఇది 9 AMకి స్టార్ట్ అయ్యింది అనుకుందాం. అంటే
1 అవర్కి 60 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళి ఉంటుంది కదా. టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత? 330 కిలోమీటర్స్. 330లో నుంచి 1 అవర్ని ఈ డిస్టెన్స్ని కనుక తీసేస్తే 330 - 60 తీసేస్తే 270 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది. అంటే 9 AM స్టార్ట్ అయితే డిస్టెన్స్ ఎంత? 270 కిలోమీటర్స్. ఇఫ్ both trains start at 9 AM, distance is 270 kilometers. Okay, అది distance. Now speed ఏ డైరెక్షన్ ఇది? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కాబట్టి 2 స్పీడ్స్ని యాడ్ చేస్తాం. స్పీడ్స్ని యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 60 + 75 60 120 ఒక 15 135 km/h. స్పీడ్ ఎంత వస్తుంది? 135 km/h. మనకి డిస్టెన్స్ తెలుసు, స్పీడ్ తెలుసు, టైం ఈజీగా క్యాల్కులేట్ చేసేవచ్చు కదా. వాట్ టైమ్ డూ దే మీట్? టైమ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. డిస్టెన్స్ ఎంత? 270 డివైడెడ్ బై స్పీడ్ ఎంత? 135. 270 by 135 exactly 2 times. 135 into 2. That implies 2 hours. 2 hours దగ్గర మీట్ అవుతుందంటే 9 AM స్టార్ట్ అయ్యింది అనుకుందాం కదా. సో 9 to 10, 10 to 11 అంటే మీట్ అయ్యేది ఎప్పుడు? 9 to 10, 10 to 11, 11 AM మీట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది 71st క్వశ్చన్ అండి. నెక్స్ట్ 72nd క్వశ్చన్. 2 trains starting at same time from 2 stations 200 kilometers apart and going in opposite direction cross each other at 110 kilometers, okay, from one of stations. Total distance ఎంత? 200 kilometers. ఏదో వన్ ఆఫ్ ది స్టేషన్ దగ్గర 110 kilometers వెళ్ళింది, ఇక్కడ మీట్ అయినారు అంటే రిమైనింగ్ ఎంత? 90 kilometers. అంతే కదా. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ క్రాస్ ఈచ్ అదర్ అట్ 110 kilometers from one of స్టేషన్ దగ్గర అంటే ఇది 110 kilometers వెళ్ళి ఉంటుంది, ఇది వచ్చి 90 kilometers వెళ్ళి ఉంటుంది. అంటే డిస్టెన్స్ తెలిసింది. డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది? 110 kilometers, 90 kilometers. 2 ట్రైన్స్ యొక్క డిస్టెన్స్ మనం ఇంట్రడక్షన్ సెక్షన్లో చెప్పుకుందాం. స్పీడ్ రేషియో ఆల్వేస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైమ్ రేషియో ఇస్ ఆల్వేస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్పీడ్. ఓకే, బట్ డిస్టెన్స్ రేషియో ఈస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్స్ రేషియో. ఓకే, అదే అండి డిస్టెన్స్ రేషియో 110:90 అంటే డిస్టెన్స్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11:9. డిస్టెన్స్ రేషియో 11:9 అన్నప్పుడు స్పీడ్స్ రేషియో ఎంత అవుతుంది? స్పీడ్స్ రేషియో సేమ్ 11:9. డిస్టెన్స్ రేషియో ఎంతో స్పీడ్స్ రేషియో అంతే. డిస్టెన్స్ రేషియో 11:9 వచ్చింది కాబట్టి స్పీడ్స్ రేషియో ఈజ్ ఆల్సో 11:9. ఓకే, ఇది 72nd క్వశ్చన్ అండి. నెక్స్ట్ 73rd క్వశ్చన్ అండి. 2 trains start from P and Q respectively and travels towards each other at speeds of 50 km/h and 40 km/h. By the time they meet, first train traveled 100 kilometers more than the second. The distance between P and Q is, by the time they meet, first train traveled 100 kilometers more than the second. Let second traveled x kilometers అనుకుంటే ఫస్ట్ ట్రైన్ ట్రావెల్ 100 kilometers మోర్ దాన్ ది సెకండ్, x + 100. సెకండ్ ట్రైన్ x అనుకుంటే ఫస్ట్ ట్రైన్ వచ్చి x + 100 kilometers, 100 kilometers మోర్ కదా. సో ఈచ్ అదర్ అట్ స్పీడ్స్ ఆఫ్ 50 km, ఇది వచ్చి 50 km/h, ఇది వచ్చి 40 km/h. ఓకే, ఇది ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ వెళ్ళింది కాబట్టి ఇది స్పీడ్ కానీ ఇంక్రీజ్, స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంటేనే కదా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ వెళ్తారు. అది ఇక్కడ ఇది వచ్చి డిస్టెన్స్ అండి. డిస్టెన్స్ స్పీడ్ తెలుసు, మనం ఏం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు? టైం ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. టైంని టైంకే ఈక్వల్ చేయాలి. టైం ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? టైం ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అండి. టైంని టైంకే ఈక్వల్ చేయాలి. డిస్టెన్స్ ఎంత? x + 100 డివైడెడ్ బై స్పీడ్ ఎంత? 50 ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ఎంత? x బై 40. 0, 0 get cancelled. Okay, 4 into x, that implies 4 into x 4x plus 400 is equal to
5x 4x ఆపకపోతే x ఈక్వల్ టు 400 x ఈక్వల్ టు 400 అంటే మనం ఇది 400 వచ్చింది, ఇది 400 కిలోమీటర్స్ వచ్చింది అంటే ఇది x ప్లస్ 100 కదా, సో 400 ప్లస్ 100 500 కిలోమీటర్స్ వచ్చింది. ఓకే, నౌ వాట్ దే ఆస్క్డ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ p అండ్ q యొక్క డిస్టెన్స్ ఎంత? ఇది అనుకోండి, టూ ట్రైన్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ p and q రెస్పెక్టివ్లీ ట్రావెల్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్. ఇది p, ఇది q. ఓకే, at speed of 50-40 km/h by the time they mean first train traveled 100 kilometers more. అంటే ఇది ఫస్ట్ ట్రైన్ అనుకుంటే 100 కిలోమీటర్స్ మోర్ అంటే 500 కిలోమీటర్స్, ఇది 500 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంటుంది. అనదర్ ట్రైన్ 500 కిలోమీటర్స్ అంటే ఇంకా రిమైనింగ్ వచ్చి 400 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంటుంది. వాడు అడిగింది టోటల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద p అండ్ q. pకి qకి మధ్యన టోటల్ డిస్టెన్స్ అంటే 500 ప్లస్ 400 900 కిలోమీటర్స్. ఓకే, ఇది అండి, ఇది 73rd క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ 74th క్వశ్చన్. ఏ ట్రైన్ M లీవ్స్ మీరట్ at 5 AM and reaches Delhi at 9 AM. Another train leaves Delhi at 7 AM and reaches Meerut at 10:30 AM. At what time do the two trains cross each other? Okay, opposite direction. Okay, a train M leaves Meerut at 5 AM. 5 AM. M leaves Meerut at 5 AM and reaches Delhi at 9 AM. ఓకే, ఇది ఢిల్లీ, ఇది M leaves Meerut. అది ఒక కేసు అండి. అనదర్ ట్రైన్ లీవ్స్ ఢిల్లీ అట్ 7 AM. ఇక్కడ 7 AM అండ్ రీచెస్ మీరట్ అట్ 10:30 AM. 10:30 AM అంటే ఇది ఫస్ట్ ట్రైన్. ఓకే, ఎన్ని అవర్స్ తీసుకునింది? 5 ప్లస్ 5కి 9, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 4 అవర్స్ తీసుకునింది. ఇది ఎన్ని అవర్స్ తీసుకునింది? 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 3.5 అవర్స్ తీసుకునింది. ఓకే, ఇది టైం. అట్ వాట్ టైం డూ దే, వాడు ఇచ్చింది ఓన్లీ టైమింగ్స్ ఇచ్చేస్తాడు. దీన్ని బట్టి మనం అట్ వాట్ టైం డూ దే టూ ట్రైన్స్ క్రాస్ ఇచ్చేదా, ఏ టైంకి క్రాస్ అయ్యింది అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలండి. ఓకే, నౌ టైం ఇచ్చేసాడు, ఇది 4 అవర్స్, ఇది 3.5 అవర్స్. ఓకే, టైం రేషియో 4 అవర్స్, 1/2 అవర్స్ కదా. నౌ స్పీడ్ ఈక్వల్స్ టు కామన్ డిస్టెన్స్. మనం కామన్ డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. కామన్ డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు దీన్ని డబుల్ చేసుకుందాం. దీన్ని 4 into 2 చేసిన 8, 3.5 into 2 చేసిన 7. సో టైం రేషియో ఎంత వస్తుంది? 8:7. టైం రేషియో 8/7. అంతే కదండి. దీన్ని డబుల్ చేస్తాం, దీన్ని డబుల్ చేస్తాం, చేస్తే స్పీడ్ ఈక్వల్స్ టు 7/8. కామన్ డిస్టెన్స్ కావాలి అంటే డిస్టెన్స్ రేషియో ఇస్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్స్ రేషియో అని చెప్పాం కదా. సో 7 into 8 దట్ ఇంప్లైస్ 56 కిలోమీటర్స్. సో మనకి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ తెలిసింది. డిస్టెన్స్ ఎంత? టోటల్ డిస్టెన్స్ 56 కిలోమీటర్స్. డిస్టెన్స్ తెలుసు, టైం తెలుసు. ఇప్పుడు స్పీడ్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు కదా. ఇక్కడ ఈ స్పీడ్ ఈక్వల్స్ టు 56/4. 4 1s are 4, 116, 4 4s are 16 km/h. ఈ స్పీడ్ 14 km/h. అదే ఈ స్పీడ్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే 56/3 1/2 అంటే 3 to 6 plus 1 7/2. 7 8s are 56, 8 2s are 16 km/h. ఓకే, మనకి ఇక్కడ స్పీడ్ తెలుసు, ఇక్కడ స్పీడ్ తెలుసు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ట్రైన్ 5 AM స్టార్ట్ అయింది, ఈ ట్రైన్ 7 AM స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు బోత్ ట్రైన్స్ 7 AM స్టార్ట్ అయింది అనుకుందాం. ఓకే, డిస్టెన్స్ వచ్చి టోటల్ డిస్టెన్స్ 56 కిలోమీటర్స్ కదా. ఇప్పుడు ఇది 14 km/h. 1 అవర్కి 14 కిలోమీటర్స్ వెళ్తుంది. ఇక్కడ 5కి 7కి మధ్యన 2 అవర్స్ డిఫరెన్సే కదా.
1 అవర్కి 14 కిలోమీటర్స్ అంటే 2 అవర్స్కి 28 కిలోమీటర్స్. 2 అవర్స్కి 28 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్డ్. నౌ 7 AM వచ్చేసిందండి. ఇప్పుడు 7 AM నుంచి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు టోటల్ డిస్టెన్స్ 56 కిలోమీటర్స్. 56లో 28 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ అయిపోయింది. రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది? రిమైనింగ్ 28 కిలోమీటర్స్. నౌ రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 28 కిలోమీటర్స్. రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ 28 కిలోమీటర్స్. ఆ రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఎంత టైంలో క్రాస్ అవుతారు? ఇది 7 AM స్టార్ట్ అయింది, ఇది 7 AM స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్. అప్పుడు ఏ టైంలో క్రాస్ అవుతారు? నౌ టైమ్ ఈక్వల్స్ టు డిస్టెన్స్, రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ అంతా 28 బై స్పీడ్. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ కదా, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అంటే రెండు స్పీడ్స్ని యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ స్పీడ్ ఎంత? 14 km/h, ఇక్కడ 16 km/h. 14, 16, 30 km/h. ఓకే, ఇది హవర్స్లో వస్తుందండి, మనకి మినిట్స్లో కావాలి. ఇంటూ 60, 31 సార్ 32 సార్ 28 ఇంటూ 2 56 minutes. అంటే రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ 56 minutes. ఆల్రెడీ ఈ కవర్ 2 అవర్స్ కవర్ చేసింది కదా. సో 2 hours 56 minutes ది ఆన్సర్. అట్ వాట్ టైమ్ డూ ద 2 trains క్రాస్ ఈచ్ అదర్ అంటే 2 hours 56 minutes నా క్రాస్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది 74th క్వశ్చన్ అండి. టూ అవర్స్ 56 minutes నా క్రాస్ అయింది అంటే ఇక్కడ 5 AM కదా స్టార్ట్ అయింది. 5 AM నుంచి 2 hours క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 5 to 6, 6 to 7, 7:56 minutes. 7:56 minutes దగ్గర క్రాస్ అవుతుంది. 7:56 AM ఓవరాల్ 7:56 AM. ఓకే, ఇది 74th క్వశ్చన్ అండి. నౌ 75th క్వశ్చన్ అండి. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్ part 5 వీడియోలో. A man takes 5 hours 45 minutes in walking to a certain place and riding back. He would have gained 2 hours by riding both ways. The time he would take to walk both ways is. A man takes 5 hours 45 minutes in walking a certain place and riding back. అంటే వాకింగ్ ప్లస్ రైడింగ్ ఎంత టేక్స్? 5 hours 45 minutes. 5 hours 45 minutes అంటే 45/60. 15 టేబుల్ 15 3s are 15 4s are 4 5s are 20 plus 3 23/4 hours is equal to 23/4 hours. He would have gained 2 hours by riding both ways. Riding plus riding. Riding plus riding. He would have gained 2 hours గెయిన్ చేశాడంటే మైనస్ చేయాలి కదా. 2 hours సేవ్ చేశాడు అంటే ఈ టైం నుంచి -2 చేయాలి. 23/4 -2. 23/4 -2 that implies 4 2s are 8. 23 minus 8 15. 15/4. 15/4 hours. Okay, now the time he would take to walk both ways అంటే వాక్ ప్లస్ వాక్ అడిగాడు అంటే 2 వాక్ అడిగాడు. 2 వాక్స్ వచ్చి ఎంత? వాక్ ప్లస్ వాక్ 2 వాక్స్ వచ్చి క్వశ్చన్ మార్క్. ఇప్పుడు వాక్ ప్లస్ రైడింగ్, ఇది రైడింగ్ ప్లస్ రైడింగ్. రైడింగ్ ప్లస్ రైడింగ్ అంటే 2 రైడింగ్. ఇక్కడ వాకింగ్ ప్లస్ రైడింగ్ కదా, 2 వాకింగ్ ప్లస్ 2 రైడింగ్ చేద్దాం, ఇంటూ 2 చేద్దాం. 2 వాకింగ్ ప్లస్ 2 రైడింగ్ అంటే ఇక్కడ ఇంటూ 2 చేయాల్సిందే కదా. 23/4 ఇంటూ 2 46/4. ఓకే, నౌ రైడింగ్ ప్లస్ రైడింగ్ అంటే 2 రైడింగే కదా. 2 రైడింగ్ ఎంత ఇచ్చాడు? రైడింగ్ ప్లస్ రైడింగ్ అంటే 2 రైడింగ్ అండి. 2 రైడింగ్ ఈజ్ 15/4 hours. అంటే ఇక్కడ 2 రైడింగ్
ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15/4 hours. ఓకే, ఇప్పుడు సబ్ట్రాక్ట్ చేద్దామండి. మైనస్ మైనస్ మైనస్. ఓకే, ఇది గివెన్ ఇచ్చిన కండిషన్ ఇది మనం సాల్వ్ చేస్తాం అనేది. ఇప్పుడు 2 walking minus 0, 2 walking. 2 riding minus plus 2 riding minus 2 riding get cancel. Okay, is equal to 46/4 కదా, 46/4 minus 15/4. Okay, that is equal to divided by 4. 46 minus 15, 46 minus 15 అంటే 15 to 25, 35, 45, 31. 31 కదండి, 31. 2 walking equals to 31/4. 31/4 అంటే that equals to 4 7s are 28, 2 9 30, 31 అంటే 3/4. 28, 2 9 30, 31, 3/4 hours. 3/4 అంటే 3/4 into 60 చేసినాం అనుకో, 3/4 into 60, 4 15s are 15 3s are 45 minutes. ఓకే, ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది, 2 hours 45, 7 hours 45 minutes. ఆన్సర్లో 7 3/4 hours ఉన్నా కరెక్టే. ఒకవేళ ఆన్సర్లో ఇది వచ్చి మినిట్స్లో కన్వర్ట్ చేశాడంటే 45 minutes అని వస్తుంది. సో 7 hours 45 minutes ఇస్ ది ఆన్సర్. ఓకే, ఇది అండి, ఇది 75th క్వశ్చన్, పార్ట్ 5 వీడియోలో లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి. ఓకే, ఈ 15 క్వశ్చన్స్, ఇక్కడ 15 క్వశ్చన్స్ కవర్ చేయడం జరిగిందండి. ఈ 15 క్వశ్చన్స్లో మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కమెంట్స్ పెట్టండి. ఐ విల్ రిప్లై ఫర్ యువర్ కమెంట్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.